Dobar dan. Mnogo vam hvala što ste došli. Osjećam se ponovo živa. To mi ne piše ovde, ali moram da podelim moje osjećanja sa vama. Puno vam hvala. Svakako veliko lično i profesionalno zadovoljstvo osjećam zbog toga što je upravo naš event možda neki među prvima u post-covid eri i što smo upravo mi okupili sva velika imena naše kuće, ali i industrije. Pozdravljam naročito hotele i želim im brz oporavak kao i nama. Svakako je iza nas najdublji period krize, ali mi svi koji imamo istoriju poslovanja u Srbiji, to je samo jedan od događaja. Nadamo se da ih više neće biti. Tako smo se organizovali i mi u Vekol kompaniji. Vi znate da mi poslujemo na tržištima širom sveta. Isključivo se bavimo poslovnim turizmom. Imamo reprezentative i ofise u zemljama Skandinavije, u Nemačkoj i Francuskoj. Ove godine idemo na američko tržište i na srpsko. To su nam ciljevi. Svakako je u planu i širenje na još neke zanimljive destinacije. Ja vas ne bi puno zadržavala, voljela bi da vidite prezentaciju. Mi ovoga puta donosimo nešto sasvim novo. Ovo je svetska premijera destinacijske hibrid kompanije. Do sad smo bili destinacijska menadžment kompanija, ali da ja ne bi ušla u Hristininu prezentaciju, a od nje boljeg prezentera nema u našem timu, ja te molim, Hris, da dođeš i da pokidaš. Hvala vam. Ja se takođe u svoje ime i u ime kompletnog DHC Vekol tima u ovom trenutku već možemo zvanično da kažemo. Zahvaljujem što ste izdvojili vaše vreme da dođete da nam se pridružite danas. But as a courtesy of all of our partners who are watching us right now through the live stream on Instagram, I will have to continue this short address in English. I hope you won't mind. So, of course, I don't actually have to explain any further to you guys that the event industry was by far the hardest hit industry after, of course, the healthcare that has been affected by this, not only financially, not only physically, but also very emotionally draining pandemics. So the global landscape and the society has never been more rocky, more complicated. The pandemics, though, served us as an impulse to make, somebody would say, arguably radical, but yet, for me, pretty logical in-house migrations regarding our business. First of all, DHC Vekol remained fully operational during the COVID-19 pandemics, and today more than ever, we stay dedicated to helping businesses get through this accelerated digital transformation and grow their revenue through the power of the experience design. I don't know if you are able to follow some of these screens, but this year started pretty promising. DHC Vekol in January 2021 was officially announced winner of the Best Event Award of 2020 by Conventa Crossover International Festival of Events, founded by Conventa, the Slovenian Convention Bureau. So this was, of course, a huge win in our back. And a few days later, Tanya and DHC Vekol were declared also officially by Congress Magazine, one of the industry authority magazines, not only in this region, but in Europe as well, to be the most influential meeting agency and person in the meeting industry of 2020. So that was a fairly good start. Many of the things remain the same. At this point of our business, we have been present on this market for 22 years now, and we have been pioneering, I would dare to say, travel and event industry in Serbia. We can now brag about hosting more than 300 large-scale events for several dozens of multinational corporations, including some of Fortune 500 companies here in Belgrade and in Serbia. We also
also take more than enormous pride that we have over 90% retention rate, meaning that over 90% of our clients stay with us and keep choosing Vekol DMC or DHC now over and over again as their provider. But one thing that we understood immediately after the outbreak of COVID in March last year was that we needed to change fast. We needed to adapt fast if we wanted to stay on top of our game. So let me very briefly introduce you to the idea of a hybrid destination company or of a hybrid agency. What is the idea to begin with? This is actually the need of taking into account that what once might have taken several agencies and several digital production companies to accomplish, now can and should be done through one single hub of talents running a non-stop open dialogue with each other. This is not a definition that you're going to see on Google because it's pure mine. But this is something that I wanted to put into words very simply, as simple as possible, what we are about to do next in our business life. And as I already said, the pandemics only accelerated the digital transformation and fast-forwarded the entire society and time for 10 years, I would say, or so. So, of course, after the COVID outbreak, the entire digital shift, digital first shift exploded. But Vekol opened immediately Vekol Studios, which is a concept of all-in, ready-to-use, customizable broadcast studio, where we offer you hybrid experience design and professional TV production. Of course, we've kept our position as the industry leader in professional congress organizing and destination management in all its traditional forms as well. And now moving to the DHC Vekol business formula. During all of these years of hard work, we have been doing a lot of research, a lot of development, a lot of studying psychology and human behavior during the creation process of many different events, many different and all sorts of clients. So what we learned is that in the very core of everything that we do is the art or craft of creating unique and comprehensive audience journey. The audience journey actually stands, of course, for satisfaction and experience design. To put it very simply into words that everybody can understand, anybody can, rent a venue, anybody can order a catering. But to create meaningful experiences that will take the attendees talking about it for ages, that is something else. So whether if we are hosting, for example, the Porsche experience at Serbian Royal Palace, whether we do the same inside of the Serbian Royal Court, hosting endless gala dinners, countless gala dinners, or using some of the cultural institutions, such as, for example, hosting the very first time ever gala on the main stage of Serbian National Opera and Theatre. If we are, of course, having the audience journey right as it should be at Royal Palace, if we are gathering enormous amounts of different elements into designing the custom entertainment, if we are, for example, this is one of our best-selling programs, definitely incentive program becoming James Bond, the signature experience that we do on NAVAC, Serbian National Driving Academy. Of course, I have to mention that we are for years now the official partner for Bundesliga for every single sports event that happens in Belgrade and in Serbia. We are their providers. If we play a lot with all sorts of branding elements, creating, for example, this Tesla-inspired tableware for the Mad Science Party, or if we have to fly in, actually, to Serbia, some of the biggest names in show business and entertainment. If we are, for example, hosting the very first ever hybrid kickoff event for one of Serbia's most loved brands, Galenica. Sorry, Hemofarm. I know. Or if we, for example, have the opportunity to host the very first hybrid high fashion show live from Belgrade, of course created and designed by our dear friend Verica Rakočević, the first one in the Balkans.
Or this, believe it or not, was the event that we hosted 10 years ago for Deutsche Telekom. It was the first official conference for Deutsche Telekom that took place somewhere outside of Germany. Or if we are, hosting countless and thousands of different concepts of experience design and incentive programs, experience design and audience journey remains our core specialty and our differentia specifica among others. I am very happy, like I said, that we have been able to do hand-in-hand custom tailored events and more with some of the Fortune 500 companies and corporations from throughout the world. Also, what I personally take enormous pride for, we are, as you already know, a very fairly small team and fairly small agency, but in everything that we do, we tend to think about the community. For us, every time is give back time to the community. So, for example, this is just one of many examples. As we like to display to the world the values and the great brands of Serbia as our nationality. Everybody from Novak Djokovic, from Miloš Bikovic, maybe Tesla, etc. Last year, we actually discovered that French people struggle when coming to the Museum of Nikola Tesla, which is one of a kind place in the entire world. Especially, Elon Musk did wonders about spreading the word about Tesla as a scientist through the brand of electric cars. So we learned that French people are suffering with the terminology. So we last year donated the entire exhibition in French language, not only for us, for our clients, but everybody is now more than welcome to take a look at the exhibition in French language. And this year we commit to doing exactly the same in the Russian language. And this is, for example, our very, very small contribution into making this place, making this city and this destination a better place for people coming from abroad to enjoy. I take as well great honor and pride into announcing today officially this is something that has been happening for quite a few weeks now, but we received the official approval to announce this. We have partnered up with European Commission. We have been invited to take a fairly huge part in the E-Academy event management industry, inside of the Erasmus program. So we are now fairly to say starting to build our coaching academy as well, in-house coaching academy. Also, some of the new things that we bring to the market, some of you might be familiar with the place. We have renovated and let's say, put into the sun the whole new, entire new concept of the Riverside Business Retreat. Boutique corporate retreats are becoming, the new business lifestyle. We provide you the ultimate privacy and very simple but serene comfort in less than 15 minutes drive from this hectic city life. So as this is Belgrade's first businessman-only retreat, Vekol Waterfront is a place to rejuvenate, to reboot, and to find the inner peace of mind. And last but not least, everything that I just said and much, much more, including our full portfolio, is right now available on www.vekoldhc.com. And like Tanya already said, this truly is the world premiere, so to speak. I thank you very much for helping me to introduce the world's first destination hybrid company. I really cheer for the many years to come. I really cheer to this industry, entire industry, and the entire destination, which has mind-blowing potential to recover very soon. I wish you all the best in your future business and personal lives. Thank you so much for being part of our businesses and our life for so long, and I wish you all the very best on behalf of the entire DMC Vekol team, DHC Vekol team. Thank you very much. Thank you.
Now you are watching the winning video of Stada Global Leadership event from 2019. The winning video comes now. Aimed to bring together pharma professionals from all over the world in order to share valuable insights, Stada Global Leadership Meeting rolled up in Belgrade for the one and only time last September. Two of the most remarkable city venues had to receive a complete makeover for us to stage a raw river experience followed by an audiovisual spectacle for delegates coming from 29 countries that lasted for 16 intense hours straight. This high-profile event that aimed to introduce 150 newcomers to the capital and its notoriously catchy pulse had to be built from scratch, with great care towards micro-tailored solutions. We designed and launched the concept of Rakia Lab in order to keep the event alive, bartending professionals with their full gear and chemistry glassware showing the crowd the perfect combination of perfumery, music, art, and design in cocktail making. Delegates also had the pleasure of tasting plates that the great chef Zimmer previously designed for Barack Obama, the Rolling Stones, Prince of Wales, and other numerous A-listers and celebrities. Matching Stada corporate values with Serbian all-time celebrities that brought prosperity to mankind, we used all our creative capacities in designing a custom-made 3D projection featuring our homage to the beautiful mind of Nikola Tesla. Stada Global Leadership Meeting not only brought the 150 delegates an overload of entertainment and fun, but also a great portion of education, opening up some completely new aspects in the organization of future events. Hvala. Nadam se da vam se dopao film. Kraj 2019. Jeste doneo koronu 20. Međutim, i ovaj divni event nam je doneo mnoštvo nagrada. I ja bih ovom prilikom, napravili smo jedno iznenađenje, ja bih ovom prilikom hteo da se zahvalim Sandi i Dušanu iz Hemofarma, što su bili hrabri i što su nam prepustili celo njihovo rukovodstvo, što pre toga nikad nismo radili sa njima. Marijana nas je preporučila, oni su poverovali i doveli su celo rukovodstvo Štada u Beograd i hvala vam što ste preporučili Beograd, hvala vam što ste nam verovali i hvala vam na tom divnom eventu koji smo organizovali zajedno. Molio bih vas samo da dođete vas dvoje ovde, imam nešto za vas. Izvolite. Ja nemam mikrofon. Mi smo inače ustanovili ove godine tu nagradu, koju ćemo, nadajmo se, na godišnjem planu i nivou dodeljivati svim, eto, da kažemo, zaslužnim klijentima i prijateljima naše kuće. I ja ovde vidim još mnoga lica koje su mogu već sada da se kandiduju za tu nagradu. Hvala vam. Stigla je i nagrada za ovaj događaj. Videli ste, pokidali smo. Bilo je neverovatno lepo. Ali ono što je meni najdivnije i srcu najvažnije, mi smo stekli divne prijatelje. Hvala vam, ljudi. Tanja. Evo, tu sam ja. Ne ću izdržati. Hvala. Naši divni prijatelji. Hvala. Hvala. Čekaj. Vrati se. Neka, ajde samo vi. Ja imam toliko mnogo slika s ovog eventa. Ajmo. Hvala vama. Hvala. Sledeći kome bih hteo da se zahvalim je neko ko je sa nama proveo poslednjih 10 godina, koji je pre 10 godina organizovao prvi team building. Ko što smo postali prijatelji sa Dušanom i Sandom posle ovog događaja, tako smo od Marijane iz KPMG-a postali mnogo više nego partneri, postali smo mnogo dobri prijatelji i Marijana, hvala ti što si u našim životima, hvala što veruješ i imamo za tebe nagradu koja je vezana za vernost i za privrženost i
hvala ti što sve ove godine radiš sa nama, što si nam prijatelj, što si dovela mnogo dobrih ljudi ovde i molim te da dođeš i tebi da damo nagradu. Ako hoćeš da. Da. Ja pre svega želim da se zahvalim Vekolu, želim da se zahvalim Tanji, Dejanu i kompletnom timu. Ono što je karakteristično za vas jeste što ste upravo spremni na promene. KPMG mlati, prosek godina je 27, da bi održali tu aktivnost i inovativnost za svaki team building bitne su promene, a vi ste to uradili. Prema tome čestitam vam od sveg srca. Hvala. Sledeća osoba koju želimo da dodelimo nagradu je osoba koja nas inspiriše sve ove godine, osoba čija energija inspiriše sve oko sebe i osoba s kojom smo uspeli da poslednje 3 godine radimo fantastične revije, između ostalog prvu online, odnosno hibridnu reviju koju smo radili prošle godine. Verice, molim te, dođi. Izvoli. Znaš šta, sad si me Bredić zbunio. Moram da priznam, inače, pošto on mene mnogo podsjeća na Brad Pitta, ja ga zovem Bredić, tako da znate, i Tanja se ne ljuti zbog toga. Ja sam zaista sretna zato što sam pronašla, mi se razumemo, znamo mnogo ranije, bili smo prijatelji privatno, ali poslovno smo počeli da sarađujemo poslednje 3 godine i drago mi je što sam naišla na ljude koji razmišljaju na svetski način u Srbiji. Ja sam se nekako trudila sve ovo vreme sa velikim padovima i uspesima da tako razmišljam i sretna sam što su poslovno ušli u moj život, privatno već duže vremena i nadam se da ćemo praviti neke divne stvari i da ćemo, eto, pobedit ćemo sve. Ja samo da se umešam malo. Da se slikam. I naravno hvala, veliko hvala na ovoj nagradi. Sledeća osoba koja nam je pomogla da dođemo do ove promocije, koja nam je pomogla da se pokrenemo, da iskoristimo period kada se ništa ne radi, da upgradeujemo i sebe i koja nas je učila mnogo o tome i naterala nas je da pročitamo mnogo knjiga i da se edukujemo i da rastemo, je naša draga Slavica. Ja imam da se zahvalim na pruženom poverenju. Jako sam zahvalna da ste mi dozvolili da vas maltretiram. Mnogo. I da vam postavljam pitanje, a šta ako ovo ne prođe? Ne želim. Zahvaljujući Slavici, mislim, Tanja je, ja mislim, pročitala jedno 30 knjiga, 40 knjiga u poslednjih godinu dana. Zahvaljujući Slavici, ja sam počeo da ustajem ujutru između 4 i 5 da bi krenuo da mi dan bude efikasniji. I ceo naš tim je bio na edukaciji kod Slavice i zahvaljujući toj edukaciji mislim da smo se svi zajedno razvili i da smo svi zajedno napredovali. Hvala ti. Evo, samo ja imam još nešto. Moram da kažem da nam je Slavica postavila pitanje kad je došlo do ove krize, a šta ćeš, Tanja, da radiš ako ovo nikad ne prođe? I to je stvarno bio okidač koji je nama mnogo pomogao da stvorimo novu vrednost, da stvorimo destinacijsku hibrid kompaniju. Ja joj se od srca zahvaljujem. Ti si stvarno nama mnogo učinila i svima vam predlažem da svoje kadrove i sebe lično nadogradite koliko god možete kroz razne edukacije, jer to je stvarno nešto bez čega se u budućnosti ne može. I sad kad je Deki rekao kakav sam gonič, verovatno će ljudi neće četi da pričaju sa mnom. Nije. Hvala ti puno. Hvala.
možeš. Sledeća osoba je isto neko s kim radimo od kad smo se upoznali. Mi volimo da sklapamo ta dugoročna partnerstva. On je ušao u naš život pre 12 godina i prvi event smo radili s njim i od tada sve evente radimo sa njim. Čovek koji inovira sve događaje u Srbiji, čovek koji je prvi pokrenuo online događaje. Čovek koji uvek organizuje svu tehniku, ja mislim na svim događajima koji se dešavaju u Srbiji, koji je svuda zastupljen, na svim najboljim događajima. Ja bih pozvao Milana iz Innovationsa, zato što inovira celu našu industriju i pomože nam da svi budemo bolji. Izvoli. Ja samo mogu da kažem hvala na poverenju za sve ove godine, ništa više. Imamo još jednu nagradu koju smo spremili, više nećemo da vas gnjavimo. Ona je namenjena čoveku koji nam je dao podršku od kad je došao na svoju poziciju. Čovek koji radi u državnoj službi, ali uopšte ne funkcioniše tako, koji razmišlja kompletno kao privatnik. Čovek koji je otvoren za sve nove ideje. Nažalost, odlazi iz kongresne industrije, ali verujem da će mu biti bolje na mestu direktora Expo u Dubaju. Ali verujem da će se i vratiti nama. Igore, molim te. I da ćemo mi... Hvala ti na podršci svim ovih godina. Dobro, hvala i vama i zato što zaista odličan primjer saradnje privatnog javnog sektora u domenu kongresne industrije. Naravno, jeste bio težak period, ali evo, s ovim prvim nekim službenim eventom nadamo se da nastavimo dubokim koracima dalje. Ono što ja sve volim i molim vas i sve ostale kolege da budemo malo proaktivni prema stranim partnerima i klijentima iz inostranstva, jer zaista kako god dođu ovde mi ih neko rekao pokidamo ili otkinemo kako god, pa možemo do ludila tako. Hvala puno svima i nastavimo dalje. Hvala deki, hvala cela ekipa. Ajde, ostanite vi, ovo je domaćinski jedan event. Eto, mi, što se nas tiče, ovaj oficijalni deo događaja večerašnjeg je završen. Ono što ja lično, naravno ispred celog tima Vekol, želim da kažem jeste da mi nećemo odustati ni od sebe, niti od naše destinacije. Mi mislimo da je kongresni turizam jedan od ključnih potencijala koji Beograd ima da ponudi. Samo pogledajte ovolike hotele koji niču, samo pogledajte ovolike venjue, ovako dobroćudan narod koji je ovako gostoprimiv. Znači, mislim da imamo apsolutno sve predispozicije da postanemo nova IT destinacija u Evropi. Prema tome, ja vam od srca želim svako dobro u vašem poslovanju, u vašim ličnim životima, a mi ćemo ostati ovde na istom mestu. Menjaćemo se, to možemo da obećamo. Nećemo pratiti trendove, jer to je za druge, mi ćemo ih postavljati. I želimo da u tome imamo dobre prijatelje i fenomenalnu podršku kao što smo imali do sada od svih vas. Mnogo vam hvala što ste bili deo naše kompanije i što ćete to i ostati. Hvala vam. Hvala. Hvala. Uživajte u koktelu koji kreće sad.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Walking